So, my name is Штефан Ташьян. Come here on my side so we can see that. I'm an attorney at law since 21 years in Germany, and I live near to Berlin. Меня зовут Штефан Ташьян, я юрист, опыт работы мне составляет более 20 лет, работаю в Берлине в юридической фирме. This is my office in the center of Berlin. Вот как выглядит мой офис в центре Берлина. And I came to Berlin in 1995. Переехала в Берлин в 1995 году. After working 10 years for the German Ministry of Finance. Проработав 10 лет на немецкое министерство финансов. Today I'm working for 2 provinces of Germany as trustworthy lawyer as well for foreign law. Сейчас я работаю в двух областях юриспруденции, а один из них это иностранное право. Yeah. Come here. I work all over Germany and consult mostly clients from Russia. Я много путешествую по Германии, и у меня много клиентов из России, которых я консультирую. With my law office and my business consulting company. И консультирую с помощью моего юридического офиса и с помощью моей консалтинговой фирмы. This company has a broker license as well. Также у компании имеется брокерская лицензия. Why are people coming to Germany? Почему люди приезжают в Германию? Okay, it doesn't work here. Some Russians want to invest in Germany, but Некоторые россияне хотят инвестировать в Германии. most of them just want to live or study in our country. Но большинство хочет просто жить или учиться в нашей стране. Or send their children to German schools. Или хотят отправить своих детей в немецкие школы. Or want to be treated by German doctors. Или хотят получить лечение немецких врачей. Спасибо. Отлично. Some want their children not to go to the army. Некоторые отправляют своих детей в Германию и хотят, чтобы их дети в армию не пошли. And all of them want to have a safe place to live in Europe's most powerful economy. Но с какими бы целями они не приезжали сами или не отправляли своих детей в Германию, они хотят жить в безопасном месте с самой могущественной, мощной экономикой в Европе. All appreciate the long existing historical ties between Russia and Germany. Мы все понимаем и высоко ценим долгосрочные, существующие в течение периода долгого времени, исторические связи между Россией и Германией. So only in Berlin we have more than 400,000 people who speak Russian. Только в Берлине больше 400 тысяч человек говорит на русском языке. Why do people come to my office? Почему же люди приходят ко мне в офис? Unlike a lot of other German lawyers, I offer a very personal, full service to my clients. В отличие от многих других немецких юристов, я предлагаю своим клиентам полномасштабный подход и полномасштабные услуги, и индивидуальный подход. My personnel and I write the business plan for their companies if they ask for. Если клиент просит о создании компании, мы пишем и разрабатываем для него индивидуальный бизнес-план. We personally consult all German authorities whose consent is needed to get a residence permit and speak to them at every place where they want to live in Germany. Мы лично проводим встречи и лично общаемся со всеми немецкими государственными органами, согласие которых необходимо для получения вида на жительство. Sometimes I found a company by myself for my clients if they do not want to do it because they don't have the time to do so.
Иногда, если клиенты просят меня, я помогаю клиентам найти компанию для них подходящую, если у клиентов, допустим, нет времени заниматься этим самостоятельно. I consult my clients where they can get the highest subsidies if they want to create a business in Germany to do so. Я консультирую своих клиентов также по вопросам, где они могут получить наибольшие субсидии, если они будут открывать бизнес в Германии. And I think what is very important, I have a net of personal acquaintances whom you need to understand how the system of getting a residence permit works. И что очень важно, у меня есть понимание и определенные навыки понимание того, как работает вся система. Это очень важно. И есть такая сеть ключевых людей, которые оказывают содействие по разным вопросам. So I know personally very good the chief of the department of the German embassy in Moscow, who is responsible for the residence permits for a long time. Например, я лично знаю главу департамента посольства в Германии, в Москве, который отвечает за выдачу разрешения, выдачу вида на жительство. I discuss with him and other authorities every case which is coming through my hand to his desk. Я обсуждаю с ним и с сотрудниками его департамента каждое дело, которое ко мне попадает в руки. Therefore, I'm traveling a lot and never solve any case from my office only. Я много путешествую и никогда не решаю все дела, сидя исключительно в офисе. This takes a lot of time and therefore I'm more expensive than other lawyers who think that they can work only from their office in the immigration legal field. Так как я трачу время, усилия, много переезжаю в этих всех целях, поэтому мои услуги, возможно, дороже, чем услуги других немецких юристов, которые считают, что они якобы могут решать все вопросы, не выходя из своего кабинета. We have seen that different German foreigner authorities look at the same case in different ways. Мы обратили внимание, что различные немецкие органы власти рассматривают одни и те же дела под разным углом. Therefore, I sometimes get cases which were rejected by one German foreigner authority after they have been consulted by other German law offices. Например, были случаи, когда к нам попадали дела клиентов, когда иммиграционный офис отказывал в удовлетворении заявки. После того, отказ был получен после того, как клиент получал консультации в юридической фирме. These cases are very difficult because these persons have got a black stamp in the passport. Такие дела очень сложные, потому что у людей черная печать в паспорте. И вот когда отказ уже был, очень сложно. Now let us look at this survey. On the left side in English, on the right side you can see the same. Давайте посмотрим на это исследование. Слева на английском тексте, справа на русском. We have a law act for those people who would like to undergo a training in Germany, going to school or university. То есть есть закон о тех, которые хотят получать образование в Германии, в школах, в университетах. Last year it were 122,000 people who came with these paragraphs to Germany to study. В прошлом году 122 тысячи человек приехали в соответствии с вот этими параграфами 16 и 17 закона о пребывании. And we have people who are coming to Germany for work. Также есть люди, которые приезжают в Германию, чтобы работать здесь. Last year it were 82,000 persons. В прошлом году это было 82 тысячи человек. Then we have people who are coming for humanitarian reasons to Germany. Также бывают люди, которые приезжают по причинам гуманитарного характера. 190,000 were getting a residence permit last year, mainly from Syria. 190,000. 190 тысяч человек в прошлом году обратилась, большая часть из Сирии.
you were hesitating because No, because I thought it was 119 yeah, or 190. Yes. we have more than 1 million refugees now in Germany, but 190,000 were controlled cases who got the living permission from these persons. Больше миллиона беженцев проживает в Германии, но вот эти 190 тысяч это те, которые получили разрешение на работу, на проживание. In 1 million cases, they don't have a decision yet whether they can stay in Germany or not. А вообще по миллиону дел беженцев еще пока нет решения, разрешить ли им остаться в Германии или нет. More than 500,000 of that have got a negative answer, but by using lawyers, they can stay for quite a long time in Germany. Больше половины из вот этого миллиона, то есть 500 000, получат отрицательный ответ, но используя услуги юристов, они смогут продлить свое нахождение в Германии на определенное время. People who are coming for family reasons to Germany are about 270,000. Люди, которые приезжают в Германию по семейным обстоятельствам, это около 270 тысяч человек. That means one family member has a residence permit and the children are moving to Germany in this way. Ну, например, у кого-то из членов семьи есть разрешение на жительство, вид на жительство, а дети уезжают. And then we have people who are coming to Germany on other reasons, special reasons. For example, German nationals from Russia or Jewish immigrants. Также есть люди, которые приезжают в Германию по специфическим причинам, например, это немцы, которые проживали в России, или люди еврейской национальности, которые тоже проживали в других местах, хотят приехать в Германию. Last year, only from Russia, 40,671 Russians got a residence permit in Germany. В прошлом году 40 671 человек из России получили разрешение на жительство в Германии. This is number 4 of all countries of the world. Это четвертое место среди всех заявителей, среди всех получивших разрешение на работу. Just for your information, number 1 is Turkey, number 2 is Syria, number 3 is China, number 4 is Russia. Ну, просто для вашей информации, на первом месте Турция, на втором Сирия, на третьем Китай, на четвертом Россия. So, let us move on. Ваш компьютер не работает нормально. Это китайский компьютер, да? It doesn't work. Нет, это Toshiba. So, we have 3 main ways from Russia to come to Germany and get a residence permit. Есть 3 пути для того, чтобы из России попасть в Германию и получить разрешение. One is to work for another company. Один способ – это работать на другую компанию. In 2015, about 70,000 people were getting a residence permit in this way, working for another company in Germany. В 2015 году 70 тысяч человек именно таким путем прибыли в Германию. Among them are 3,391 persons from Russia. И из них 3391 человек были из России. So you can see here an estimation how much money does a family need per month to live in Germany, approximately. Здесь вы видите приблизительно расчеты, сколько нужно денег на семью, чтобы жить в Германии. Depending on the price of your flat and how you want to live in Germany, you need about 2,500 euros brutto. That's 2,000 euros netto per month. То есть в зависимости от того, в какой квартире вы хотите проживать и какой уровень комфорта вы хотите себе позволить, вам нужно на человека, члена семьи, тратить около 2000 евро
чистыми или 2500 евро до налога. I mean, this is an estimation. It depends on every family how much she Ну, вы понимаете, spends. это расчет, да, естественно, в каждой семье цифры могут быть разные. For this salary, the company Ah, has это to не pay на- about не на 3,000 человека, на euros, семью. including taxes, for insurances, social expenses, pension. На страхование и вообще вот, на различные виды налогов и на страхование около 3000 евро платит компания за вас. In order to get a permanent residence permit with this lower salary, you need to wait 5 years. А вот с такой маленькой зарплатой, когда на семью из 4 человек у вас приходится 2000 евро чистыми, вам нужно ждать 5 лет, чтобы получить разрешение. If you multiply this with 12 months and 5 years, you have expenses of 180,000 euros. Если вы умножите вот эту сумму, да, 3000 евро на 12 месяцев и на 5 лет, вы получите сумму 180 тысяч евро, которую вы потратите за 5 лет, ожидая разрешения. So, just have a look at our blue card. It's called blue because of the color of the European flag, which is the fastest way besides marrying to get a permanent residence permit. So, you can get the blue card if you have a university degree or a diploma which is comparable to a German degree. Вот давайте справа рассмотрим, есть такой вариант, как называется Blue Card, голубая карта. И этим вариантом можно воспользоваться, если у вас есть диплом университета. The advantage is that in the beginning when you get this card, you do not need German language as a knowledge of the German language. Преимущество этого – это то, что когда вы получаете Blue Card, вам не нужно демонстрировать и доказывать знание немецкого языка в начале. Вот, когда вы... Your monthly salary is now at least 4,166 euros. Ежемесячная зарплата ваша в таком случае составляет в среднем 4166 евро. This is for the biggest group of people who want to have the blue card. There is a lower salary possible for scientists and a special group of people, but in most cases this is the number you have to orientate on yourself. Могут цифры отличаться, они могут быть ниже, другие цифры в случае ученых и так далее, но вот в среднем такие цифры на них. So the company pays for you because it pays half of the social expenses every month, about 5,000 euros. Компания платит за вас, потому что компания платит половину расходов на социальное страхование. Компания платит за вас около 3000 евро в месяц. You have to wait 33 months on this high salary to get the permanent residence. С вот такой высокой зарплатой вы должны ждать 33 месяца, прежде чем вы получите разрешение на жительство. This is less than waiting 5 years. It's 165,000. Сумма меньше получается, чем когда вы ждете 5 лет. Сумма 163 тысячи, вот умножив на 33 месяца. What the company is paying for your job place in these 33 months. Но компания эти 33 месяца платит за ваше рабочее место. This is the reason, if we look at the statistics, why last year 14,468 persons in Germany with a university degree got a blue card. А вот почему в прошлом году 14,468 человек с университетскими дипломами получили в Германии Blue Card. So sorry, university degree of European university. No. German university. Russian university, which is comparable to a German university degree. For example, if you go to the Baumann University here, Yes. which is a very respectable university, it is acknowledged by the German side as a university degree for which you have learned normally, like any other university degree in Germany as well. And we need to have any previous convalidation of the diploma. You have even the possibility to check in the internet whether If it is automatically acknowledged. If not,
You can check by the German authorities whether the diploma you have is comparable to a German diploma. Thank you. Huh? Oh, 10 minutes. Okay. We are only already at the end. So here you can see the possibility to get a living permission if you are working for your own company. Вот здесь вы видите возможности подать заявку на вид на жительство, если вы работаете на свою собственную компанию. I mean, you are self-employed. You work as a director of your own company. Ну, то есть вы как бы самозанятый человек, вы директор вашей компании. The residence permit for this purpose may be granted if an economic interest or regional interest exists. Вид на жительство в таких обстоятельствах может быть предоставлен, если существуют экономические какие-то или региональные потребности. A little bit later, Mr. Dili from Berlin will speak about this. He wrote an article about this. He knows what kind of problems can come around. He speaks perfectly Russian, not like me as a Чуть beginner. попозже госпожа Дилли расскажет про эту программу. Она прекрасно разбирается, статью об этом написала и на русском говорит хорошо. The activity should be expected to have positive effects on the economy, and the financing of the implementation should be secured by equity or loan approval. Также деятельность должна оказывать положительное воздействие на экономику, и финансирование осуществляться за счет собственного капитала. It sounds easy, but in the practice it's difficult. Кажется, что это легко, на самом деле это сложно. Take a case from a client of mine who has a building company in Russia. He wants Вот я вам могу рассказать такой пример клиента, у которого была строительная компания в России. He wants to create a German company in this way in a region of Germany near to Berlin. Он хочет создать совместное предприятие в Германии, в регионе Берлине. One region says, no, we have already enough German building companies. We don't agree. Он начинает как бы узнавать в регионах вокруг Берлина, где может понадобиться необходимость создания его компании. Один регион ему говорит, нет, у нас строительных компаний своих хватает. The other region says, yes, you're welcome, you're creating jobs, please come. Другой регион говорит ему, да, хорошо, вы будете создавать рабочие места, пожалуйста, приезжайте. But if the first region gets the papers about his business plan from the German embassy and does not approve, this man will not get a visa to come to Germany. Но однако же, если его документы не будут одобрены посольством Германии и Москве, он не получит визу и не сможет приехать. So this way is quite, in practice, difficult, and it's our work as lawyers and consulting company to find the best secure way for our clients. Этот путь, он на самом деле практически трудно реализуемый. И наша задача, как юридической консалтинговой фирмы, находить пути для клиента, обеспечивающие выполнение их интересов. Good. And now I'm coming to the main point of this short speech. There is a third way, which is not written in our law directly, to get a residence permit in Germany. Подхожу к третьему способу получения вида на жительство, к основной цели своей презентации. И этот способ не прописан в немецком законодательстве. То есть прямо про него не говорится, про эту возможность, но она существует. Some regions in Germany agree to give a residence permit to non-European Union members if you can prove that you have a capital of about 1 million euros on a German bank account. В некоторых регионах Германии согласны предоставить вид на жительство, если вы сможете показать, что есть 1 000 000 евро на счете в немецком банке. Or Switzerland. I have a case now who has a Russian citizen who has his money in Switzerland on the bank. It's okay as well. И не только в немецком банке, но еще и в швейцарском банке. Он знает случаи, когда российский клиент имел счет в швейцарском, имел капитал, превышающий 1 000 000 евро в швейцарском банке, и получил вид на жительство в Германии. And you need a house or apartment in Germany where you can live. И вам нужен также дом или квартира в Германии, где вы сможете проживать, когда приедете. For all of those people who can afford that, Для людей, которые не могут себе этого позволить, this is quite a good way
to come to Germany and live there. They get residence permits in the beginning for 1 year, then they check again whether you have the money, and it's prolonged until 5 years. Для людей, которые не могут себе позволить предшествующие два способа, вот этот вариант очень хороший. То есть они показывают свой капитал на счете, на год они получают вид на жительство, и потом они продлевают через год. То есть через год надо показать, что деньги на счете есть. After 5 years, you have to present the lowest test of German language. Через 5 лет надо сдать минимальный тест на знание немецкого языка. And you have to prove that you can get a pension from Germany so that you don't live on the expenses of our government. И доказать, что вы сможете получать пенсию что в Германии, что вы не будете жить за счет немецкого правительства. To summarize and to come to the end, 2 minutes are left. It is not cheap to come to Germany and live in Germany. You can get a residence permit much cheaper to live in Poland, Slovenia, or other countries. Но, честно говоря, получение вида на жительство в Германии не является дешевым делом. Есть страны, где это можно сделать гораздо более дешево. Польша, например, Словакия. В Германии это не дешево. But, and I have to stress this at the end, you cannot live in Germany more than 90 years and half a year, 90 days and half a year, when you have a residence permit from another European country. Но хочу обратить ваше внимание на то, что вы не можете проживать в Германии больше 90 дней в каком-то конкретном году, если у вас есть, например, вид на жительство другой страны Евросоюза. То есть на Германию это не будет распространяться. Thank you very much for your attention. If you have questions and we don't fit, because 1 Спасибо minute за is left, внимание. Мы уже, к сожалению, время у меня истекло. Если есть you вопросы, can ask me after this meeting. после заседания вот в большом зале вы можете мне вопросы задать. Thank you very much.